இங்கிலாந்து நாட்டில் பல ஆண்டுகளாக அரங்கேறி வந்த சிறுமிகள் கடத்தல் மற்றும் பாலியல் வன்கொடுமை கும்பல் குறித்த அதிர்ச்சியூட்டும் உண்மைகள் பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உலகையும் உலுக்கியுள்ளது. இந்த கும்பல் 12 முதல் 15 வயதிற்குட்பட்ட சிறுமிகளை குறிவைத்து கடத்தல், கூட்டுப்பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கொடூர சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக அரங்கேறி வரும் பாலியல் சீண்டல் கும்பல் குறித்த அதிர்ச்சியூட்டும் உண்மைகளை அந்நாட்டின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரூபர்ட் லோவ் வெளியிட்டுள்ளார். அவரது தனிப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் சேகரிக்கப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட பெண்களின் வாக்குமூலங்கள் பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த கும்பல்கள் பிரிட்டனின் 85க்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில் சிறுமிகளை குறிவைத்து கடத்தல், பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கொடூரமான சித்திரவதைகளில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணொருவர் 13 வயது முதல் தான் 3 ஆண்டு கால பகுதிகளில் சுமார் 600 முதல் 700 ஆண்களால் கூட்டு பாலியல் வன்முறைகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக கண்ணீருடன் தெரிவித்துள்ளார். மற்றொரு பெண் நாய்க்கூண்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட 15 முதல் 20 சிறுமிகளை கண்டதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். அரசு விசாரணைகளின்படி இத்தகைய திட்டமிட்ட குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் பாகிஸ்தானிய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இனம் மற்றும் மத ரீதியான பாகுபாடுகளுடன் குறிப்பாக வெள்ளையின மற்றும் கிறிஸ்தவ சிறுமிகளே இத்தகைய கொடுமைகளுக்கு பெருமளவில் ஆளாக்கப்பட்டுள்ளனர். கடந்த 1997 ஆண்டு முதல் 2013 ஆண்டு வரை ரோதர்ஹாம் பகுதியில் மட்டும் 1400க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இனம் சார்ந்த விமர்சனங்களுக்கு பயந்து போலீசாரும் உள்ளூர் நிர்வாகமும் நீண்ட காலமாக இந்த விவகாரத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க தவறியுள்ளதாக கடுமையாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. These brave survivors who are sitting behind us in the hall. This debate is about them. As you quite rightly say, it's not about politics. I want the world to hear what we heard during the 2 weeks of our independent rape gang inquiry hearings, an inquiry that should never have needed to happen. I sincerely urge this Parliament to listen to the testimonies from these brave survivors and to act, to finally act. So the first testimony, he took his pants down, penetrated me, had sex with me. He then stopped before ejaculation. He picked up the bottle of Jack Daniels, which was now empty, and he forced it up inside me. He broke the glass while he was there. At that point, I was about 12, nearly 13. Another testimony. I was held down by the men as they each took turns to orally and vaginally rape me, taking it in turns to pin down my arms and my legs. When the assault ended, the men hit me repeatedly, threatened to find me, kill me, and harmed my loved ones if I ever told anybody what had happened. Another. Comments were constantly made suggesting that white girls, the Christian girls, were viewed as having fewer morals or lower values, whereas Muslim girls were described by some of the men as having dignity and higher moral standing. These comparisons were used to justify the way I was treated and to further humiliate and control me. Another. She was a white woman herself, who I imagine may have been groomed, and has obviously now married into the family, shouting obscenities at us. Throughout the whole sentencing, she was constantly saying, "Fucking liars, lying white bitches." She said to me that God will be the witness for what happens to me. Another. Race did play a part and motivated the selection or demographic of the victims. Throughout my exploitation, the other girls I encountered or who were abused alongside me were almost exclusively white. Another. She had a baby by him, and his dad was an imam. His dad knew, and he got his son married and said that he wasn't allowed to see the child. They look after their own community. Another. Over the course of the abuse, I was raped by multiple police officers in different parts of the country. Another. He put a cigarette out on the baby's face. Another. It started when I was 13. I was raped by probably about 600 or 700 different men over 3 years. Another.
They would toot the horn of the car, and then a child would be taken to the front door by a staff member of the children's home. Another. I was bleeding from both my vagina and my back passage and was so swollen I could not sit down. I told hospital staff my drink had been spiked and I did not know what had happened because I was too afraid to tell the truth. They did not ask any questions. They gave me tablets and discharged me. I was 15 years old. Another. Things would escalate around Eid and holidays. Parties got bigger, got worse, got more violent. More people involved, more girls involved. The parties were just bigger. Another. The main clash that I kind of had with the religion side of it was I grew up as a Christian. I would wear my cross because it was something really special to me. It was just used as a way to break me down. They said, "Where is your God now? Has your God forsaken you?" Another. It was all of the white girls in every home that I went to. I remember a man opening the back of a van and I saw 15, 20 girls locked in dog cages. Another. Dogs were brought in and I couldn't move at all. I had nowhere to move. I think that was the scariest thing, was not having any concept of it. There were men around me, not horrified, not disgusted, not helping, but filming and laughing, making bets on whether the dog could actually rape me or not. And yes, I was raped by a dog. The man just held my face, stared me down straight in the eyes, and he wanted to see me break, and he did. Another. I just want it to stop and not happen to any other children, and for people to actually act, to do something and stop being so scared. I could continue for hours and hours. All of us in this building have a responsibility to finally act. Not to talk, but to act. Our Rape Gang Inquiry report will be released in the coming days. It will change Britain for good. Thank you.